我觉得当时大家没有这么看好我们，以及对于 GPL 的强度没有这么的认同，对我们来说是一个很大的优势，就是他们其实并不这么了解我们。Stanley with the ball on him is going to jump back onto Rowan Wu. Wu going to get dropped. Taipei Assassin are destroying, one might say, assassinating Azumi Frost. 저는 사실 결승전에 갔을 때 어느 정도 만족했던 부분이 조금 있어요. 그때 당시에는 보통 우승할 만한 팀이라고 꼽자면 두 팀 정도였다고 생각을 하거든요. CLG, EU 아니면 M5. 보통 이 두 팀을 우승 후보로 꼽았는데 我们在4强的时候就可以直接遭遇到 Moscow Fight， 其实算是我觉得算运气很好，就是我们可以先跟自己觉得很厉害的对手打，所以在那时候顺利2-1赢下 Moscow Fight 的时候，其实自己的信心就瞬间就高很多。其实我们在参加世界赛之前有私下跟 Frost 跟 Braze 训练过，那在训练赛的成绩就都不怎么样，就是我们都没有办法击败他们。If I had to guess, the crowd favorite here is going to be the Taipei Assassins. It's an underdog story. They've proven to the world that they deserve to be there, and really, it does seem like they have a lot of fans and followers behind them. 일단은 결승전에서 중요했던 미드라인 챔피언을 꼽자면 한 3개 정도로 나눌 수가 있거든요. 애니비아, 카서스, 오리아나 이렇게 3개 정도라고 볼 수 있는데, 그런데 첫 번째 경기에서는 상대가 저의 애니비아를 좀 먼저 의식을 했던 탓인지 먼저 가져갔고, 제가 카서스를 가져온 상태에서 경기는 카서스 쪽이 승리를 했었죠. That's going to be Stanley. Stanley gets one. Stanley gets two. BB gets another one. That's going to be the Counter's ultimate. He might mop up with this one. He gets a quadra kill. He gets the quadra kill. Rapid Star does. Stanley's going to get dropped. The Counter's ultimate. Oh, it's a triple kill for Rapid Star. This looks to be the end for Azubu Frost. They look to have the 1-0 advantage, and what an amazing way to open the World Finals. 그리고 두 번째 경기에서는 상대가 애니비아를 이번에 먼저 가져가지 않았거든요. 그렇다 보니 저는 고정밴도 많이 저격밴, 고정밴 이런 걸 좀 많이 당했었고, 제 스스로 애니비아에 대한 좀 자신감이나 자부심 같은 게 많이 있었기 때문에 당연히 애니비아를 먼저 가져왔어요. 그리고 토이즈 선수는 카서스를 가져갔고, 我觉得在 S2 的版本当中 Karsus 是一个很强悍的一支英雄，因为他可以在无形当中对于2条边线，也就是上路跟下路线直接制造压力。We are seeing that bottom lane. They are very low. The Carthus ultimate not coming out. The sniper's going to come across. That's going to catch Mad Life. Here comes the Carthus ultimate. They might get a double kill. No. A heal comes from Wu. They saves one, but that's going to be the kill of the top lane, the bottom lane, sorry. Here we see Toys going in towards that. There's the teleport from Toys. Wall of Pain not quite landing, but Rapid Star's going to get... Oh, Shen too! The rebound win goes in, and that's going to be Shen coming across. They're going to try and get out towards Shy. Rapid Star's going to get dropped. Can they take Shy down as well? They do! And it's 3 kills. Meanwhile, down the bottom, there's another trade. That's an ace! It's Sasona going down. They managed to ace them. 我们那时候以为只是我们下路打到了一个双杀，可是好像就是上面也发生了一个会战，然后就一个 ace， 然后打完以后听到系统跳出 ace 的声音，大家才觉得好像有这么点凑巧。 두 번째 경기는 사실 제가 좀 많이 실수를 해서 미드라인 주도권이 완전히 TPA 쪽으로 넘어가 있던 상태였거든요. 그래서 토이즈 선수는 뭘 하든지 다 할 수 있었고, 저는 뭘 하든지 다 힘든 상태였어요. 그래서 팀이 더 힘들다고 느낄 수밖에 없었던 것도 있죠. 그리고 제가 점화를 든 상태에서 CS를 좀 많이 밀리다 보니 토이즈 선수는 순간이동을 든 상태에서 좀 더 많은 역할을 할 수 있었고, 그냥 모든 면에서 토이즈 선수가 두 번째 경기는 좀 게임을 하드 캐리했다고 볼 수 있을 정도로 잘했었던 것 같아요. Ace in the hole being blocked off by Wu. Not the ideal target. Toys is going to get shredded. Toys goes down. First death of the game. That's going to be Curly. The Requiem's going to come out. It's going to be Cloud Temple. It's a triple kill again. Taipei Assassins will take game 2. And Azubu Frost are going to find themselves in a 1-1 position. Taipei Assassins very, very strong throughout this match. 카서스로 두 번째 경기에서 정말 토이즈 선수가 플레이를 잘했기 때문에 카서스를 고정밴에서 풀 수가 없었고, 오리아나를 계속 풀어줘야 됐어요. 其实球女对我们的整个战术体系来讲是最熟悉的，所以我觉得在 Toys 前面2场的发挥，导致他们在 BP 上面做了这个调整后，后面3、4场我们打得更顺手。
TPA의 좀 흐름대로 게임이 그 이후로도 진행이 됐었던 것 같습니다. And they immediately realize the pressure is on. They're going to dive in. Stanley goes launching in. Shockwave. Rapid Star instantly. Rapid Star's rebirth will drop. Rapid Star goes down. It is a surrender. That was the most impressive victory by Taipei Assassins. They have the momentum. One more game, and they will be the world champions. Mad Life's going to go down. There's no way in hell he's ever going to escape this one. The kill's being given to Toys, and that is first blood. 2 minutes gone. Oh, Shockwave! Shockwave counts on towards Mad Life and Rapid Star. 就我们确定应该是推掉3路兵营，好像会赢的时候，我回去，然后我太兴奋，然后我买到2双水星鞋，因为那个时候没有现在英雄联盟的退还机制，所以我就很快的把它卖掉，不想被发现。后来想想，应该要把这2双鞋都穿在身上去赢下这场比赛才对。There is no damage coming out from Azumi Frost. Taipei Assassins to do now. The Shockwave pulls in Cloud Templar. Phoebe picks up a kill on Chase there. Shy goes down. Mad Life getting stripped. Oriana picks up another kill. Taipei Assassins are the Season 2 World Champions. They picked up $1 million and the Summoners Cup. They are victorious. What a fantastic sight.回台湾的话，就下飞机的时候，就很多人来接机，就大家就好像把你当英雄像似的欢迎跟崇拜，然后新闻会报，然后路上要求签名拍照的人很多，就其实很像是一个大英雄，很风光的感觉。我觉得在整个台湾电竞史上面来说，TPA 拿下世界冠军影响非常非常大，导致说现在才会有这样的风景。在刚要参加世界赛的时候，其实是完全没有想过会打到决赛的。拿冠军的话，对我来说是一个就是梦想达成吧，